Всем привет, дорогие друзья, это ONIOFF. Сегодня мы, как обычно, продолжаем Хогвартс проходить. Эх, завтра Толезик уходит уже, да. Но денег, увы, на него нету, блядь. Буду как лошара в Хогвартс играть. Разве не сегодня выходит? Не завтра, да, выходит? Так, я сюда приебашил. Почему я... А, мне нужно было вот сюда. В зал астрономии, она что-то там меня требует, типа там ты приди. Мы сейчас все покажем. Расскажем, блять. Здорово, щеглы, а как? Тут уже модные. Мы же модные, не? Что это за прогрузка? Прогрузка локации или это просто прогрузка? Это надо опять какие-то там заклинания. Вот, тут кричу. Наверх надо, да? Чё тащишь? Revelio. My aunt made an ammo tin to you. She wasn't getting along well with my uncle. Right, we knew the Revelio. Oh, how fun a slide! You must try it. Где этот ЗПшный клоун? Ему разрешили всякой хуйней заниматься, он занимается всякой хуйней. Revelio. Еба, пока поднимешься, блядь, сдохнешь раз 30, а? Off on another adventure, are we? Чё ж так далеко-то? А я, кстати,
не участвовал. Hello, Adelaide. I received your owl. Thank you for coming. Я You получил see, это сову. my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all Давай right. пойдем раскидаемся. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping. Notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last out, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. There's the cabinet. How do I get this key in there? Охуеть, серьезно? Brilliant. Охуеть себе. Нихуя себе, прикольный замок. An Так, old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Hello, Arthur. What was it we were going to do? We were each going to follow a Hogwarts treasure map. I'd suggest you start looking near the Defense Against the Dark Arts classroom. карта сокровищ, класс, темный искусство. А чё меня вызвали, алё? And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Я такой зашел, гопник, блядь. Ladies, Professor Ух, Shaw. блядь. Какой пацан astronomy зашел is not такие, типа. divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. То-то зашли мы, да, Alas, в the маске heavens remain белые. hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Кого телескопить надо? Ну-ка, давайте. А, кстати, я здесь был. Холодно, да? Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share. В смысле, with Mr. телескоп Takao. мне свой должен быть? Нихуя, это прикол. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Опа. И чё? И чё зафокусировалось? Now, I expect all of you to put in your stargazing А, это hours звезды. outside Это of были звезды. class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the Великие past. звездочеты. Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Ебать, все трясутся, блядь. Is that clear? Всем похуй, всем холодно. Dismissed. Ну не расстраивайся, ну холодно. Ты-то сама в тулупе, блин, в шубе стоишь. Hello!
I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. I can't do that, Amit. You might need it. No, really, you can. And I won't. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Ладно, я nothing of it. отказался. Anyway, Он the сам. telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Тебя телескопить надо? Ты что, блин, прикалываешься, что ли? Tried to put off my stargazing as long as I could. A lot of good that did. How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? Че, ученики, да, эти вообще замерзают сразу, ты. Incendio! Страницу, да? This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for stargazing. Do not let it be wasted. Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial, of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know? Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? Я понял, надо очистить голову, чтобы очистить голову. You mentioned astronomy tables earlier in class. What were you talking about? Long ago, devotees of the astral arts set up stone slabs across the countryside. They are ideal for studying constellations near and far. For centuries, wizards made use of these astronomy tables for stargazing. Sadly, they have since become mere monuments to the intrepid intellectual pursuits of a bygone epoch. Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. The perfect night for... Нихуя у него какой hello телескоп. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince Здорово, me. Crazy. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we?
Завтра резик выходит, а резик покупать надо, а он дорого стоит. Чё делать, блядь? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go then. Some say the locations of the tables were originally marked by Lumos. centaurs for ritual stargazing. Я вижу тут дохуя грибов. It's Revelio. nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. Торрент помощь, да, он, ты что думаешь, сразу торрентный будет? Просто там какое-то время надо будет, чтобы его поломали. Ты чё? Here I am, charging ahead. It's not that creepy out here at night, is it? If you're sure. А я резики, кстати, покупал. Я, блядь, пиратские их не играл. Я их всегда брал практически. Астрономический стол мне найти надо, нихуя ты прикололся. Пойдет потихонечку. A little Пленка на foreboding. автомобиль пришла. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Миловая. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Вот. В апреле буду клеить. Заезжай там диски, еще посмотрел, но диски пока еще не срастаются. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school, I mean. Look, there's the table. Вот это что ли? You should do the honors. Go on, try it out. Тема. Запчасти. Обыкновенные запчасти. The constellation should appear near the center of your view. Про запчасти давай уже там в Дискорде поговорим. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Вай, блядь, какая хуйня. Ой. Вращать. Stargazing is all about patience and precision. Терпеливо, внимательным. Это не про меня, братан. Какая-то, блядь, несовпадушка идет. Стой. А, масштабировать надо, нихуя себе. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. С запчастями тема хорошая, я это скажу. Как бы свежая очень тема. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. I hope Adelaide's Uncle Roland is all right. She seems very worried. Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. Never тобой do get tired of seeing the astronomy tower через at Twitch. night. What a view. В смысле, на Твиче надо будет стримить, ты имеешь в виду, или что? I have Any learned of a problem? wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together.
Meet me at his home. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Ты что-то, профессор Фиг, блядь, темнишь, сука. Постоянно ко меня вызываешь, когда тебе что-то надо. Ладно. Очень много здесь чего делать надо, если по сути дела, и немножко мозг путается от количества. Просто я на Твиче не стримлю, вот видишь, в чем прикол? Я вообще перестал там стримить. Из-за вот этих всяких слова говорить нельзя, то нельзя говорить, жопу нельзя там, блин, показывать начинают там эти. Не заниматься, как говорится. А плюс как бы комп напрягается, 2 платформы стримить, 2К стримить, ну... Компьютер жалко. Ну так у меня в одного ебенит все. Старичок 16-го года. One up, one to go. Ну, дядя Крейзи, это не про меня. Насчет игру смотрит, это, знаешь, скорее всего, нужно, чтобы количество подписчиков немножко больше было, чтобы участвовало, чтобы выбирать было. А то, что вот у меня приходит тут чуть человек на стрим, но это не про меня. Так что эта игра, скорее всего, ну вот в этом диапазоне может отпасть. Мне надо тачку снять. Тачку. Вот как тачку сниму, так попрет. Надо сначала сделать, потом снять. Ну, посмотрел. Может ее, ну понятно, ее как кроликом тоже записать смысл. Тачку, да, надо снять. Тачку надо снять, еще постараться снять красиво. То есть прям постараться надо это сделать, блядь. Сука. У меня там идей в голове много, бля. Я даже уже трек примерно подобрал, какой будет трек. Прям будет трек российский, миксованный, вообще красиво. Я, короче, с игры Atomic Heart решил этот трек поставить. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. А вот и я. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle.
Rookwood Castle. My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Good luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Погнали. Хули. Блять, Алхамура 2 и 3 надо выучить. Ебать. А, нихуя. У меня вот еще какие-то не открыты. Ёпту, здесь карта такая здоровая. Хи-хи-хи, блядь. А я-то думал, тут что-то я открыл, а я нихуя не открыл. Так, что теперь? Зелье невидимости. Грозовой напиток. Испытать его против врагов. Блять, зелье невидимости. Ага. Опять поздно мы шаримся, но как обычно. Наш главный герой вообще не спит, мне кажется, фиолетово. Да, чтоб тебе хорошо было, ну ты говоришь постоянно, я пугаюсь. Сумиться из-за сладости. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it.
I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Cruciatus. Не знаю. What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Прикольно, может Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Сау, блядь. Жди, говорит, Сау. Жди Сау. Вот, где это задание? Ну вот, да я уже по сюжетке буду продаваться, потому что здесь много вот эти все заклинания. Заклинания, вот честно, их до хрена, во-первых, и их просто вот этот перещелкивать скроллингом скиллы, это такая херня неудобная, вот прям. Либо надо спаять заклинания. То есть, типа, поставить два держаковых, два боевых скилла. Чаек попиваешь? Nice to see you again. Nice to see you as well. How can I help you? Yeah. What do you have for sale? Что ты продаешь? What are we in the market for today? Блять. Ты продаешь ебаные, блять. Have I mentioned you're welcome to stop by? Давайте продам. Nice to see you again. Nice to see you as well. How can I help you? Давайте продам. What do you have for sale? Я тебе продам, давай вообще. What are we in the market for today? Давай я теперь, как сказать. A pleasure doing business with you. У меня голдовые шмотки. 3800 нормально. Have I mentioned you're welcome to stop by anytime? Видал, как мы с тобой торганули? То есть я еще тебе и загрузил. Revelio. Колодец Фельдкрофти. Страница руководства. Колодец Фельдкрофти пересох около 400 лет назад. Во время Мессинза. К сожалению, в результате этого многие жители деревни погибли. В том числе, по крайней мере, один маленький мальчик, чей отец отказывался говорить в течение многих лет после происшествия. Легенда гласит, что ситуацию удалось спасти, когда группа доброжелательных ведьм и волшебников использовали невиданную ранее мощную магию, чтобы вернуть воду в этот регион. Сори, если зеваю, просто, ребят, порано встаю.
Поэтому как бы, ну... Вы меня простите, я издеваюсь все равно. Алло, Мора. Блять, хуё, тут дохуя замков, салахамуры из всей этой темы. Надо вторую и третью учить. А это надо искать эти, блин, ночью в замке херню. Прикольная статуэтка. Ревелио. И все. А замок на двух дверях был или на одной? Еба, на Лексусе полетел сейчас такой. 600-й белый, блядь. Тихо, 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 тихо. Ставь 600. Прикольная сумочка, вместительная. Over here. Over here. Scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common Ничего. room. We Ага. need to talk. Так ты ни хрена с него не спросил, в смысле, зачем с What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Давай зайдем через парадный. Ревелио. Чё нельзя через парадный, блядь? We could take every child we find to Ranrock. Eventually, we may get the right one. Sounds like a lot of work. Perhaps we just head in with them. Да, и как? It does sound Ай, блядь. Let's do that. Короче. Нужно глазик поставить. Вот сюда. Блять, ты чё шумишь? Ёпта, профессора, блять. Я хуею, блядь. Ты чё, блядь, ящики разносишь? Слоня равно. Ну, может быть, вот, нет? Ага. I'm famished. Revelio. Petrificus totalis. I have a brother who works at Gringotts. Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. Revelio. Ну он мне какую-то карту рисует, типа, что можно обойти. Блять, я оформлю нормальное кресло, блядь, чтобы мне спина не болела, блядь, сидя.
Revelio. Shut! You can't stop Ranrock's rebellion! Каким, блядь, образом ты меня спалил? Arresto momentum. Such arrogance. Accio. Protego. Leviosa. Incendio. Wingardium Leviosa. Expelliarmus. Ah, up there. That's our way in. Бля, серьезно надо. Wingardium Leviosa. Профессор, ну-ка съеби. Ладно, профессор. Если ты как столбик стоишь, то поебать. Давай, давай. If I'd known your plan was to dig up half the country. I wouldn't have to dig if you could Sure, simply Rook. manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach of that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Ебать, доспехи. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. О, блядь, испытание нахуй. А, началось так. Any special words you want me to pass on to your mum? Incendio. Flash and finger. Try not to make this too easy for me. Expelliarmus. One less human to waste power. Блядь. Repulsor. Алло, Incendio. Up for a bit of dying, are we? You are terribly up there. Surely you can see Revelio. What are you for, John? Electricity. блядь, тяжеловато их много, иметь Protego. мало, блядь. I don't think you're going to get out of this alive. О, блядь, что за лаги нахуй. Release me! Levioso. Iglesias. Incendio. Блядь, как неудобно это, честно, делать. Прям пиздец. Это очень неудобно. И вот эти, которые, блядь, постоянно... Профессор, ты бьешь кого-нибудь? Нет, сука. Arresto momentum. О, Levioso. блядь. Iglesias. Accio. Incendio. Да хули враги высокого? Там их просто много, дело в этом. Что там высокого? Это все нормально. Protego.
А это который удар, который я доджить, да, не могу, я так понял? Expelliarmus. 23 уровня, ну подумаешь, что у него. Короче, блядь, каша какая-то скиллов идет. Ну, потому что какая-то вот каша идет. Я не знаю, вот прям. Или все фиолетовые надо ставить вот так, допустим, да? Ну вот как-то вот 8 надо было сделать, но не 4. Ну прям, блядь, это очень тускло. Во-первых, враги атакуют быстро. Пока ты переключаешь что-то, чтобы жахнуть или что-то поднять, допустим, сбросить щит, ты начинаешь, блядь, дико тупить. Потому что ты думаешь, блядь, а какую ясу? Я постоянно смотрю на скиллы. А если бы 8 рядок было, можно бы поставить было чередой, было бы все нормально. Но они сделали гораздо, блядь, неудобно все это, понял? Вообще надо чередовать. То есть как-то типа чередой, да, ставить скиллы. То есть, допустим, поджог, да? Блин, ну тут скилл, вот еще есть скиллы, понимаешь, еще вот их закрыто еще 5, 6, 7 скиллов, да, блядь.
Блять, дичь, короче. Не знаю, это чисто, конечно, мое мнение, но это неудобно вообще фигня. Это прям дико неудобная вещь. Когда у тебя скиллов было всего лишь 4 штуки, еще как бы, ладно, там справляешься. Но когда их тебя, блядь, уже становится 16 там, либо 12, то это уже херня. Revelio. Бля, профессор, ты телепортируешься, хитрожопый, а я чё? I suppose that's the quick way down. Нам не откроются ворота, да? Confringo. Revelio. Confringo. Is there something to those symbols on the wall? Confringo. There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then cast at them quickly in succession. Revelio. Все, открыл. Yes, конфринда. Хаба. Чарж за руку. Портрет. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Да как они опережают, если мы открыли только ворота? Как здесь гоблины могут опережать? Я вообще не понимаю. Мы, бляха-муха, открыли ворота. Revelio. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Revelio. I heard something. I was hoping that was you. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now.
Пацифик, вам не доверяют. Пошли нахуй отсюда. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Старый тебя не пропускает просто. Revelio. Я, блин, захожу постоянно, рот открываю, блин. Видел. Revelio. Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Confringo. Revelio. Revelio. I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Wingardium Leviosa. Так, а что я не... Первый раз не двигал, что ли? Ну ладно. Почти догадался. Revelio. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Arresto Momentum. Revelio. Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Confringo. Wingardium Leviosa. Accio. Не понял.
Revelio. Is there any way to reposition this archway? Wingardium Leviosa. Leviosa. Переместить эту арку, да? Arresto momentum. Glacius. Leviosa. Repulso. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Descendo. Wingardium Leviosa. Revelio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Wingardium Leviosa. Бля, какая-то вообще жесть. О, сейчас будем драться. Блять, у меня ни хилок, ни хуилок, да? Arresto momentum. Glacius. Protego. Ой, блять, пизда. Хуёво. Хилок нету. Confringo. Expelliarmus. Descendo. Ай, блядь. Чё так быстро, блядь? Confringo. Incendio. Protego. Stupefy. Хуёво. Хуёво. Бля, ну серьезно, я теперь вылетать буду. Надо же было без хилки сюда идти, а. Этот, главное, жиробас, блин, не тот еще. Arresto momentum. Glacius. Protego. Repulso. Arresto momentum. Glacius.
Places. Levioso. Incendio. Confringo. Potato. Блядство. Где-то была такая херня с боссом, у которого нет платформы. Это, блядь, так бесило. Привет, Давид. Glaciers. Levioso. Compulso. Блять. Да ебучий по башке, блять. Случай нахуй. Glaciers. Arresto momento. Levioso. Compulso. Тьфу, блять. Ну, блядь, как-то неправильно они по скиллам сделали. Ну, почему их всего 4 в ряд? Ну, как они не понимают, что с кроллами это вообще самая жопа? Или тут джойстик? Ну, от джойстики тоже кнопок мало, блядь. Ну, блин, ты же видел, что вчера стрима не было. Если не было стрима, значит не стримил. Логично. Фу, блядь. Ёбаный, сука, какой придурок придумал, блядь, платформу вообще жду маленькую, кучу врагов и нет защиты, блядь. Короче, надо расстрелять из заколонник, надо. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Potato. Expelliarmus. Я же говорю, я не стримлю. Если я не стримлю, значит я на работе. Либо я устал просто. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Arresto momentum. Glaciers. Protego. Вот это пиздец. Incendio. Expelliarmus. Descendo. Да нет, по-моему, да. Я вчера посмотрел там всякие обзоры на технику и лег спать. Ну как, я уснул. Я даже не посмотрел, я заснул. Revelio. Expelliarmus. Incend. I believe I need to proceed to the left here, but how? Expelliarmus. Revelio. Да нет, нет, ты чё? Wingardium Leviosa. Protego. Revelio. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall.
That sort of thing has repositioned the archways in the past. Expelliarmus! Incendio! Confringo! Wingardium Leviosa! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Descendo! Depulso! Levioso! Revelio! Wingardium Leviosa! Не, он не берет его. Что-то да? Не знаю. Блять, сработал. Уже часто прошел, в принципе. 20. Час 20 минут прошел. Wingardium Leviosa! Знаю, да, сколько. Revelio! Wingardium Leviosa! Revelio! Wingardium Leviosa! А сюда почему не ходит? Странно, да. Revelio! Ну, нам нужно здесь вход сделать, правильно? А, уже есть здесь вход. Всё. Wingardium Leviosa! Не работает. Wingardium Leviosa! Revelio! Так.
no ledge near it for me to grab onto. Leviosa! Devolso! Да ёбаный по башке, блядь. Arresto moment places. Confringo! Incendio! Expellior! Protego! Incendio! Expelliarmus! Один минус. Confringo! Incendio! Expelliarmus! Descendo! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Revelio! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Wingardium Leviosa! Хуёво. Я формально вижу мост, но не вижу теперь этого. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! А еще как нужно сделать? Нужно сделать, чтобы видимый был и мост, и вот эта хуйня. Сейчас должно сработать. Да. Такая себе загадочка. Несложная, но ключная. Да. Опять как пространство перекоса ебало, да? Да давайте только врагов мало, то что много врагов я не вытащу их. Revelio!
Accio. Luma. Wingardium Leviosa. Блять, не то. Arresto Momentum. Glacius. Leviosa. Protego. Я ж кувыркнулся, блять. Козёл. Glacius. Leviosa. Arresto Momentum. Confringo. Incendio. Expelliarmus. А, чуть-чуть вспомнил, да? Чуточку вспомнил я. Здорово. Скиллы немножко переставил, хоть чуть попроще стало. Wingardium Leviosa. Revelio. Чё, лидеров? Завтра уходит резик уже. А денег нету. Сколько они за него поставили, блин, конечно, по деньгам, но это пиздец, как космолет, блин. Очень дорого. Очень дорого. Чё, как дела? О, хилки дали, сейчас будет матч. 100%, блядь. Чё в этих? Ничего нет? Пацаны здоровые, блядь, их много тут. Давай, разъебывать все на. Поебало, блядь. Дважды поебало. На, еще раз поебало мне. Все, блядь, РПГ включаем. Этот невидимка, тварь. О, у меня же есть супер скилл. Ля, как киберспортсмен дерусь. Сейчас я тебя увижу, да? Нихуя. Я его все равно не вижу. Теперь я вижу. Arresto Momentum. Levioso. Glacius. Repulsor. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Descendo. Incendio. Arresto Momentum. Levioso. Repulsor.
Glacius. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Descendo. Я чародей. Как этот говорил, 150 уровня. Шаток. А у меня просто... Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Descendo. Incendio. Arresto momentum. Glacius. Compulso. Levioso. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Descendo. Arresto momentum. Glacius. Levioso. Confringo. Incendio. Ай, больно. Descendo. Expelliarmus. Confringo. Reparo. Не надо это делать. Так. Arresto momentum. Accio. Glacius. Levioso. Уничтожьте сферу, когда она заряжается. Arresto momentum. Glacius. Levioso. Compulso. Confringo. Ты как-то уворачиваешься тупо, алё. Да нахуя ты к нему идешь? Блять, идиота, кусок. Нахуй ты так бегаешь, блять? Пиздец, он уворачивается в него, блять. Да в сторону уворачивайся, идиот, блять. Блять, ты сейчас заруинишь мне, козел, да? Все, нахуй. Сука. Ёбаный Гарри Шпроттер, блять. Блять, смотри, что делает. Нахуя ты в него кувыркаешься, идиот? Таргет нахуй выключи. Блять, кусок ты дерьма, ну ёбаный ты по башке, блять. Блять, я не понимаю, почему ты, сука, в него кувыркаться начал? Что, сука, не так произошло, блять? Кусок ты дерьма, блять. Кувыркался в сторону, нормально бежали, блять, в сторону, он начал в него кувыркаться, блять. Блять, всех заново мочить. Ну ёбаный по башке, нахуй. Ай, пиздец. Люблю переигрывать, блять, какие-то вещи. Блять, как вы загибали, блять. Хуйни. Depulso. Arresto momentum. Confringo. Expelliarmus. Ну, Z, блять! А, сука! Горит, жопа горит, блять! Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus.
На колени. Мама уронил его и в башку ему еще всегда. Вот это красиво было. Вот так, понимаешь, вот удобнее бегать. Ну, что сейчас не сломалась сфера, почему? Не работает. Подтягивать не надо его. Блять, а сферу чем надо уничтожать? Что-то я не понял. Чем сферу-то надо бить? Обжирный чувак. Короткое заклинание вообще пиздец. Я не могу уничтожить сферу, почему? Не хватает мощи. Блять, и чё я не уворачиваюсь ничего? Какой жирный чувак. Вообще, блять, ну как, почему взрывная волна хуярит-то? Ёбаные по башке. Ну пиздец. Ну пиздец. Ну ёбаный ты, сука, говоришь, протор, блять. Блять, блять, Сусанова нахуй. Блять. Короче, в эти заведения ходить без хилок нахуй вообще не надо. Да, блять, Z вообще вот, блять, честно, неудобно.
Далеко она стоит. Arresto momentum. Levioso. Glacius. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Descendo. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Incendio. Arresto momentum. Glacius. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Descendo. Confringo. Expelliarmus. А, специально на него древнюю магию оставил. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Descendo. Ой, сейчас моя древняя магия. Оп, нахуй. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Descendo. О, блядь, нихуя я тут дела делаю, смотри, что делаю, смотри. Киберспортсмен проснулся, блядь. Descendo. Incendio. Прям, блядь, сам себе нарадоваться не могу. Смотри, что происходит, а? Incendio. Ебать, флэш. Expelliarmus. Descendo. Ой, да танцами с перками появляешься тут, я не понял, блядь. Блядь. Ну я его сейчас раздамажил быстрее. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Не, кара божия, блядь. Сука, лови, блядь. Киберспортсмен проснулся. What a relief. Не то слово. Какое облегчение у меня прям произошло. Подожди, тут сундучки есть. Revelio. Воспоминания. О, какой скрин.
say I'm curious to hear of Isadora's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Не верю я ему. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. От душу вынялась. What have you done? I took his pain. О, что-то там тянется. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. А если банку разбить? Да. Интересно, интересно. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Это третье испытание, да? How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order Короче, immediately. испытание она нам готовит, но нам нужно, скорее всего, скиллы будут милые учить. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. Да, If да. you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Ой, хотя бы что-то выучить надо, скорее всего, новое. Так. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Да, быстро Hopefully вообще. you will soon hear from Lodgok as well. And we shall learn how he fared with the helmet you Надо retrieved. поговорить, да, с Well Лодгоком? done today, as always. We shall speak again soon. Вот.
Так что всем спасибо за сегодня. Посмотрим, что здесь покажет. Всем до завтрашнего стрима. Тогда завтра все нормально, то все будет. Конечно, не резидент завтра, как хотелось бы, но... В принципе, мы в доме, да? Так. Круцио, кстати, нужен. Да, тут много чего сделать, конечно, они... Очень много они тут раскочегарили. Все, ребят, всем спокойной ночи, всем до завтра.